Wakurugenzi, genzi, wakurugenzi, hamtaweza. Piu piu piu, piu piu. Bas, hayawi yamehua. Tulishinda tukiwaambia mtusaidie pale kwenye subscription na nini ndio tuweze kununua new furniture na mumecheza kinyinyi. That being said, tunataka to unveil our new chair. Thanks to you guys wakurugenzi for subscribing. Sasa tuko 300,000 subscribers and counting. Wadau, tukiendelea hivi mambo itakuwa mufti, sababu unaona tukifika 300,000 tunaanza kununua furniture. By the time tunafika 1 million si tutanunua nyumba. Of course we got the juice. Kabla tuanze mambo tungependa unveil our new chair. Wapi nduru? I now declare the seat officially opened. Okay, tuanze kitu. Wakurugenzi! My man, Headline Hitters Season 5 Episode 2 na kama K. If you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Ende kazi. Wakurugenzi bana, kuna mambo zimefanyika duniani na watu wamekapitia deadly. As tunaongea hapa, tarehe ni 16, mwezi ni wa 8, mwaka ni wa 1988. Tuko nje ya bank inaitwa Deutsche Bank. Iko district inaitwa Wellbach. Gladbeck iko Ujerumani pale. Ndani ya bank kuna makastoma pale, kuna wafanyikazi maemployee pale, na kuna majambas wawili wako pale wanatambariza deadly. Kila mtu chini, nini tunataka pesa kwa magunia, nini kumeharibika. Kitu hawajui ama wanajua ni kwamba kuna mtu pale kwenye security amefinya kale kamambo, so asha alert security guys, makarao, authorities, law enforcement. Washafika mazee, wamesurround building, wamepack magari zao pale, wametoka nje, wako na bunduki zao, wametulia pale, wanangojea the next course of action. Noma bin Ngori is a fire situation, ni hatari kuruka. Wadau, kule ni pause. Ndaka turudi nyuma kidogo, tuniwapatie tu historia kidogo ya wale maculprits ambao tuko nao hapa ndani. El Capitan Kigogo, yani mdosi wa kikosi, ni jamaa fulani anaitwa Hans Jagen. Hans Jagen ni mtoto amekataa kusikia kabisa. Wazazi wamejaribu, walimu wamejaribu, imekataa. Yeye tu ni mashoplifting, burglary, nini, you name it. Anaingiaga jela akitoka kama choo, jela akitoka. At some point akacommit robbery ambayo ilikuwa heavy kidogo, ikabidi wamemsukuma ndani miaka 7. Akiwa pale ndani akakutana na jamaa fulani anaitwa Dieter. Dieter alikuwa ni at some point walishare cell. Dieter, tuseme tu ukweli, ni wale watu ambao hapa kidogo anacheza chini kiasi. IQ kama imepita 70 haki ni maajabu. Ni wale watu hotire kedo, kuna kitu hapa hata kidogo. But kila kitu Hans Jagen anasema, Dieter anaitikia. Unajua kukosagi, sijui mbona kwa waizi wawili kuna kuaga tu na moja ni dogo modhi amelalia akili. I don't know why. Hiyo combination inakuaga everywhere. So wakiwa pale kwa cell, wakaambiana, gadhe, mazee tukitoka hapa unajua hata kupata mawere itakuwa ngori nini, things will be thick for us. So mimi niko na idea. How about tukitoka tupige heist moja matata.
ile pesa ambayo tutacollect pale kwenye heist, tufanye nini? Tufungue biashara ya restore magari mzee. Basically unachukua gari mzee, unaisuka, of course value inapanda, then unaiuza at a profit. Very good business. Jinsi ya kupata capital ndio tashwishi, so wakaamua lazima wachachishe. Very nice. Haya, hawa ni wawili, na hawa wawili ndio tuko nao wapi? Pale kwenye bank tarehe 16 wanachachisha. Kuna mtu wa tatu. Huyu mtu wa tatu hayuko kwa bank yet. Huyu mtu wa tatu ni nani? Huyu mtu wa tatu ni mrembo anaitwa Marion. Marion, kama kuna kitu amepokea shahada, kama kuna graduation amepokea, ni graduation from the Institute of Character Development. Haki ya Mungu, as at now Marion ako kama kwa marriage ya 3. Wa kwanza alimpata mimba away. Wa pili mimba 2 kwap away. Wa tatu things are not working out. Mambo iko tu vibaya. Lakini hapo tu wakati anaenda karibu arushie marriage mkono, anakutana na mzee mzima nani? Hans Jagen, ambaye ndio mastermind wa hii heist yetu ya leo. Wanaongea, wana fall in love, wanaamua kaende sana. Wewe Hans Jagen unakaa uko na kitu hapa, wacha niachane na huu husband yangu ni kondoo, tuanze maisha na wewe. So hao watu watatu ndio walikuwa main characters kwa hii siege ambaye ili take a total of 56 hours. Very nice. Haya, turudi tu hapo kwa baada ya kuserve zile miaka 7 kwa jela, uwaga unatolewa on probation. On probation inamaanisha wewe maintain mahali fulani pale, tunakuona. Do not skip town. Tunataka tukuone uko una report kwa huo ofisa anaitagwa nani? Steve, wewe unakaa uko na background ya ujangili. Ule ofisa unafanyaga sinema. Wewe ujangili ujui. Kuna ule ofisa una reportingi kwake wakati uko on probation. Ama ni probation officer? Parole! Hey, Madi, ujangili umefanya miaka ngapi? Wewe ni baby boy. Ujui mambo ya ujangili. Bas. So, Jagen after atoke, alikuwa na on parole, anafaa kureport kwa probation officer wake, parole officer wake, but at some point akaona hii ni kumbafu. I'm going to skip town to the next one, niende nianze maisha huko. So akahepa. So authorities wanatafuta jamaa. Ex-wife wa Jagen, Hans Jagen, akadiscover boy amehepa hii town fulani, najua mahali yuko. Akapiga ripoti kwa makarao haraka. Ni aje, ule jamaa mnatafutanga mwenye alihepa nini? Ni ex-husband wangu, najua mahali yuko. Ako mtaa inaitwa Gladbeck. Huko ndio ameenda kushikana na mrembo fulani anaitwa Marion. Ni kama wanaanza maisha pamoja huko. Maofisa wakasema, very nice, asante sana for your information, itatusaidia sana. We are going to lay an ambush, and the date of our sting operation will be on 16th of August 1988. Believe it or not, hii siku ambayo askari walikuwa wamepanga kulay ambush, tarehe 16 mwezi wa 8 1988, was the exact same day Hans Jagen na dongomovi wake Dieter wamekutana wakaamua kupiga ile heist kwa Deutsche Bank in Gladbeck. Coincidence? I don't know. Very nice. Sasa nilikuwa nimewapiga rewind selector. Sasa tokeni kwa rewind. Fast forward to hii siku. 16th of August 1988. Makarao wanapata ripoti, wanaambiwa watu wawili wameingia Deutsche Bank. Wako ndani wanachachisha, wanatambariza mbaya. Of course wale Wajerumani hawachelewi, teke wamekuja, wamesurround building vizuri, wamemaintain, wametoa ile loudspeaker, wameambia majamaa, oya gadhe, hiyo mambo mnaendeleza, poleni, itabidi mfunge hiyo skit sababu tumefika. Tunasaidiana aje kutoka hapa. Pale ndani nimewaambia kuna Hans Jagen, yeye ndio captain. Actually ni Jagen. I think I will pronounce J zao. Hans Jagen. Na ndogo modhi fulani hapo anaitwa Dieter. Wako pamoja pale ndani. Hans akaambia Dieter, cheki, tukishaanza sisi haturudigi nyuma. Hata kama wako hapo nje, hiyo ni shauri yao. Sisi hapa tuko na hostage. Ilikuwa robbery, lakini sababu wao mafala wamekuja, now this is not a robbery anymore. It's a hostage situation. Hapa tunataka vitu mbili. Tunataka ransom
ya kuachilia watu, na namba 2 tunataka getaway car. Na tusisumbuane, msilete hapa jalopi, mulete gari ambayo inashika barabara inakimbia. Kama si BMW, Audi, hata msitusumbue. Haya, makarao wakasikiza, wakawambia ina mambo, gari tutawaletea, nyinyi fanyeni aje, rilizini kila msee atoke, gari tunawaletea hapo, musiwe na tashwishi, musiwe na wow. Wale waso wako pale ndani ni wajanja, wakajua hapana, makarao tangulini wakakuwa waro safi hivyo. Wakasema tunatoka hapa na sheria zetu, sisi ndio tunajua vile tutajiondoa kwa hii maeneo. So kitu cha kwanza ni tupigieni simu wakati gari tayari ishafika hapa nje. Alafu kutoka hapo tutawambia the next course of action. Na tusisumbuane. Kama kuna kitu niko nayo ni time. Na kama kuna kitu sina ni psyche ya life. So mimi niko tayari kwa chochote kile. The ball is on your court. In your court. Yeah. Chezeni kinyinyi. So makarao wakaitana meeting hapo. Sorry. Wakaambiana, ugadhe, hawa se unasikia wamesema hawana haja na maisha. So itabidi to deal now very carefully. Kile wanaitisha, we wapatie, wacha tuone watafanya nini. By the time hizi negotiations zinapigwa, siku imeisha. Bank ilianza kurubiwa sijui saa 2 asubuhi. Gadhe, sahi tushafika saa 1 jioni. Tumepiga hapa karibu 12 hours. Hey, the more watu wanakaa ni noma. So we patieni hawa watu kile wanataka, wacha tutoe situation hapa. Audi A100 ikatumwa hapo very fast. Hans Jagen na Dieter wakachangamka, wakaachilia hostages wengine, lakini wakabaki na 2 bank tellers. Wakawambia nyinyi ndio security yetu. Until tuhakikishe tuko safe and sound, hakuna mahali mnaenda. The rest can go. Nyinyi wawili, we are going together wena. We are going together. Wakaingia kwa Audi 100, wakaweka hostages pale nyuma. Hans Jagen ako kwenye wheels, Dieter ako na bunduki, ameipoint to one of the hostages pale nyuma. Na gari ikatoka Deutsche Bank vizuri, ikashika barabara na ikaanza kuelekea mtaa inaitwa Bremen. I think Bremen ndio kuna ile timu kali sana ya soka, ya football, inaitwa Werder Bremen. Haya, by the time wanafika mkoma highway wakiendaenda, tusha crossover. So sasa hatuko tarehe 16, it's past midnight. Tushaingia tarehe 17 October 1988. By the time wanaenda wanafika hiyo mtaa ya Bremen ni saa 8 asubuhi, 2 am. But kuna kitu haiwabambi. Kila mahali wanaenda kutoka safari yao ya Gladbeck, mpaka Bremen, wanaandamwa. Maaskari, maripota. Nini? Hiyo kitu inawabo. Wanashindwa hawa seba na tumeagree vizuri waachane na sisi. Mbona wanashindwa wakitufuata? So wakafika Bremen saa 8 usiku, hiyo 2 am, wakapack gari na wakaenda wakafanya nini? Wakahijack basi. Basi ndani iko na mtu 27. Wakaingia ndani wakawambia sasa tuna deal na makarao watumia akili na tunataka kuwatumia nyinyi ku escape, sababu hawa vile tunawaona ni watu bure, wanaweza tufanya mbaya. So mukae tu hivyo, msiwe na tashwishi, msiwe na wow. Au makarao wakitusikiza, kila mtu ataenda nyumbani akiwa safe and sound. You have no reason to worry. Wamepack basi katikati tao. Hapa kando ile Audi yao wameiweka hapo. Wote wawili wako ndani. Makosa ni yangu wadau. Turudi nyuma mpaka pale Gladbeck. Vile walitoka kwa bank, walienda wakaokota mtu wa 3. Mtu wa 3 ni nani? Mtu wa 3 ni Marion, ambaye sasa ndio the current girlfriend wa Otero, El Capitan Hans Jagen. So sasa kwa hii Audi 100 wako Hans Jagen, wako Dieter, wako Marion, huyo demu wa Hans Jagen, na 2 hostages. So imepiga chrome vizuri, watu 5. So wakatoka hivyo Gladbeck all the way to Bremen. Sasa turudi hapa Bremen, wako mtu 5. Wale tellers wawili wameshaingizwa kwa hii basi. Then hao majangili 3 wako ndani ya basi. So wote sasa wako kwa hii basi, na hiyo basi imesimamishwa. Dereva ameambiwa hizo funguo weka mbali, hakuna mahali hii basi inaenda until hao makarao waache upuzi wanafanya. Very nice. Haya, sasa ni tuanze negotiation sasa. Kumbukeni wale majournalist wako pale wanaoandama unyo. Wamefika sasa, wamepack manini zao mahali kando.
wameweka a safe distance between them na the hijacked bus, wako pale, but wanaona kila mtu vizuri. Hizi basi za Ujerumani ni zile madirisha ni kubwa kubwa, you can see everyone very well. Hans Jürgen ako huko anatembea na bastola yake ya Colt 1911, hata ana pressure. Demi yake Marion pia ako na bastola yake safi, I think Beretta. Mwingine ako na revolver, anaenda akiwekea watu kwa shingo. Dita, mtu ana IQ na mumempatia revolver atembee nayo. Okay. So hao wako kwa basi wanafanya mambo yao. Maripota wako hapa nje wanaita mdosi, "Hey Jürgen, niaje kama hata tu chapiane 1-2 1-2." Jürgen aka-identify reporter mmoja akamwambia, "Niaje buda? Come, wake up kwa basi, usipani kusiwe na wao. Come tu tubonge." Reporter akatoka mazena kamenje. Huyu alikuwa ni reporter wa gazeti, so alikuwa na operate na still camera. Akakam kwa basi. Jürgen akamwambia, "Mzee, angalia watu wangu, wako sawa hawa wase, hakuna mtu ameguzwa, hakuna nini. Mimi shida yangu tu ni hao makarao wanatufuata kwa nini? Na nimeshinda nikisema bana, sitaki kuona makarao wakiniandama. Why are they doing this? They're making this situation very difficult as it is. Mbona tu wasigeuke waende mahali wanaenda, sisi tuende shughuli zetu. Wiki tu iishe. Tumetoka na madoki asi kwa bank. Sisi tuko sawa. Tuko sawa sisi. Hatuna pressure. In fact, hata kuna clerk fulani yako hapo anatuhesabia hizo mado. Tuone tumetoka na ngapi, na pia ende akitoa zile do. Unajua kuna do zingine zinakuwa ziko na matrackers na nini. Hizo atoe yake kando atupatie unajua pesa safi. As it is, kitu inafaa kuwa imeisha. Sielewi hao makarao ni nini wanafanya. So reporter akamwambia, "Sasa mtu yangu, nakusikia fiti sana. Lakini kuna maripota wapale wenye wako na video cameras, ingekuwa fiti sana ukiwapigia hii story. Jua unajua wao watarelay information full mzuka vile iko. Mimi ni wa gazeti, ni picha tu ndapiga na niende niandike notes huko. Unaweza ongea na wale maripota wako pale, wako na makameras na nini?" Hans Jürgen akasema ina mambo. Akashuka basi na bastola yake, akatembea majestically, akivuta tu sigara yake, hana pressure, akaenda mpaka kwa maripota pale. Maripota mazee wamepata interview mazee na mhuni number 1. Germany's most wanted. So akamuuliza Gadhe, mazee rada ni gani jo? Akaambia wazee, si hakuna cha story ya rada hapa. Hapa mnafaa tu mjue mnadili na msee ajali. Mimi sitambui. Vile kutaenda kuende, na mimi niko tayari kuishia. Swali ni hao wako tayari kuenda. Na unajua mimi nikienda siendi peke yangu. Si umeona niko na basi iko na mtu 27 pale. Tutaenda wengi. So wafanya tu mambo yao, ikitu ikuwe rahisi, na tutoke hapa kila mtu ende home kama amefurahi. Hakuna msee anaumia. Akaambia ina mambo. So unaonaje ukitoboa kupenya unaenda maholiday nini? Akadai hizo vitu zinawabamba kwa hii life. Mimi nataka tu niendelee na maisha yangu quietly huko. Hizo stories za kwenda sijui holiday bathtub, hizo ni zenu. Sisi kuna vile tu tuna life yetu tunaitaka kuipeleka, na msimeki kitu ikuwe hard. So ambieni hao makarao tumechoka mazee. As it is bana, tushagonga. Tumeanza hii kitu jana saa 2 asubuhi. Saa hii ni asubuhi tena karibu saa 3. Tushagonga 24 hours. Wameki kitu tu rahisi, sisi tutoke tuende. Haya. Hii information inarekodiwa na video camera. So inakuwa relayed, inakuwa televised, live. Germany mzima inaona Hans Jürgen akisema vile yeye ako tayari kupeleka watu kwa baba. Yani na ajali. Na yenyewe ukiona umse vile anaongea ajali. Alisema yeye atamalizia tu wase 27 na iweke kwa mdomo, anajimalizie. Hiyo kwake ni chap. So mazee country na panic. Mazee ni aje jo huyu jamaa bana. Hakuna kitu anaweza fanyiwa. Anatembea tu kwa street hapo akiongea na maripota. Makarao hawezi fanya kitu. But sasa unaona ameacha watu wawili huko basi, na watu wawili wako armed. Wako tayari kukandamiza watu hapo mbaya sana. So police pia wana approach with caution. Wadau wacheni niwaambie. Conversation ya Hans Jürgen na the police, hiyo back and forth iliishi kuruka. By the time alikuwa anaongea na reporters ni asubuhi. Walipiga hiyo back and forth mpaka siku ikaisha. So sasa tuko tarehe 17 jioni. Tuko huko masaa 2 usiku. Aso amepiga hapa karibu 36 hours. Washaanza kufika ile point ya, unajua mental fatigue inafanya gamse anaacha kukua reasonable. Sahi mazee ni ngori. Hans Jürgen alikuwa anatoka tu kwa basi for no reason, anaanza tu kulipua risasi huko pa. Akiambia makarao mazee, tokeni hapa, si tunataka kwenda bana. Hatutashinda hapa kazi moja.
tokeni bana, tunataka kwenda. Makarao akaona sasa hapa kanaanza kuchacha. Huyu jamaa akichoka tu na sisi ataspray hiyo basi yote na itakuwa ni blanda. So mnaonaje magadhe? Situachilie tu hawa watu waende, sababu manze things are not looking correct. Hapa tuepuke tu ingori, wachani na umsea aende. Shetani anaingiaga wakati huo sasa. Wakati makarao washa agree maze, hapa itabidi tu tutafute mikakati aende nini, sababu ya kukaa pale for so long 36 hours. Girlfriend wa Jagen, Marion, amekuwa akipiga hapo tu soda nini kidogo, blada imeanza kuleta ile kamambo. Akaambia boyfriend, mti yangu, kabla tuanze safari, si mimi naona nivuke tu barabara hapa niingie kwa restroom, nijisaidie kidogo alafu nikam ndio tuendelee wasawa kituachilia. Hans anajua kuna noma. Kama yeye mwenyewe alikuwa anatembea kwa street hivyo na hakuna msana anamsumbua, si hata demi yake anaweza enda ajisaidie tu. Akimaliza akam, bas waende. Kaambia mresho wake, ina mambo, you do your thing baby, enda jisaidie huko. Ukishajisaidia kuja sisi tujisaidie, twende na pesa ya watu tukaanze maisha. Marion anashuka basi, anaenda anavuka barabara, anaenda anaingia wapi? Kwa restroom. Nani amemuona? Reporters na makarao. Wakaambiana, wait a minute, tulikuwa tumepanga kuachilia watu, lakini wait a minute, kuna new development. Marion ameenda kwa washroom. Mkuteni. Wachani niwaambie, teke ilipigwa ya choo pale. Marion akapatikana hapo mazeani, hatari. Ilikuwa ni ile unaambiwa nani, nyonga hii biashara tu utamalizia mbele. Nyonga hii nani, we pingu kwap. Akatolewa nje, hata sija flash. Afande Steiner ata flash. Wewe twende mbele utamalizia huko. Teke wapi? Police. Sasa ni interrogation. Nataka utuambie kila kitu tunahitaji kujua ndio tu rescue hao watu wako kwa hiyo basi. Wacheni niwaambie, mnasemaga wanaume ni wajeure. Hamujawahi kutana na gangster mwanamke. Hao watu hawatambui. Matusi ikatembea hapo police station ba. Akaambia wewe fanya kile unajisikia. Hakuna information mimi nakupatia. Kazi yako ni nini? Enda tafuta information huko. Una ujinga sana wewe kama unafikiria mimi nitakusaidia kushika mtu yangu. You must be joking. Pale nyuma kwa basi, Hans Jagen na dogomodhi yake Dita washagundua nini? Marion ametekwa. Ako in police custody. Watu hawajalala, sasa tumeingia 40th hour. Demi yao ndio huyo. Nakwambia sasa ilikuwa ni yani let's get popping. Ni marisasi hapa na pale. Pap. Achilieni omde mama, watu wataanza kudedi hapa maze. Dita ashaanza kuweka revolver zake kwa mashingo za waresha hapo nini, hatambui. Yani yeye anangojea tu Jagen, give me a sign. Akili za huyu muziokote hapa kwa dirisha. Niambie tu. Jagen akaanza masimu huko tena. Achilieni huyo mrembo kama mazee mnataka peace hii area. Msijaribu kunijaribu. Don't try me wena. Makarao akafikishwa ripoti, ule boy ana pop off mbaya sana. Itabidi jo mdem jo muharakishe kile mnamfanyia arudi, sababu pale katachacha. Ripoti ikatoka huko juu kwa Makarao huko juu, ikasemekana wadau, chezeni kinyinyi sababu hapa kanaweza chacha. Sasa chezeni kinyinyi ikatranslatiwa very differently. Makarao hapa chini wakafikiria wameambiwa getini information kutoka kwa mtu itusaidie kabla huko kuchache. Kumbe huyu karao huku jua anamaanisha toeni huyo msichana hapo very fast, mrudisheni huko sababu kana chacha. Huku kwa basi Jagen ameshaanza countdown. Nimewapatia dakika 5 huo mdema kuwe hapa, kama sivyo mazeka na chacha. Dita dogomodhi ameshatoa hata gun kwa msichana hapa, amepoint family mzima ya watu 3, mama, kijana wa 14 years na kasista, baby sister. Asha point gun huko, revolver mazee. Anangojea tu Jagen amwambie buda chachisha. Ni noma. Wadau, ni hatari. Information ikafika tena kwa Makarao. Wewe hapana, mna delay nini? Tumesema muachilie huyo mtu aende. Ikawa hit. Mlikuwa mnamaanisha tumwachilie? Sorry, mimi nilikuwa nafikiria mnataka information. Kama ni kumwachilia, wacha tumtoe sahi very fast. Hakuna haja mtu. Afande Steiner, uko na kifunguo ya pingu? Mimi ndio niko nayo. Nimeweka wapi funguo ya pingu wewe? Kidogo funguo ya pingu haipatikani. Tafuta pingu pale kwa basi.
Impatience imefika level 100. Jagen akaambia Ase, niliwaambia mazee, niliwaambia mnafikiria si tuko hapa jokes mazee, kitu ita happen kwa hii basi ni blanda yenu, tumeshinda tukisema na hamtusikii. Dita akachukua hiyo kama sign ya tambariza. Kok, revolver yake, point kwa ile family ya watu watatu, piga risasi. Kwanza unajua kuna kuga na kale ka moment ka silence, ndio mupige darubini mujue hiyo risasi imesimamishwa na mtu ama ilipita tu ikaenda. Maskini ya Mungu, wakati Dita alipiga ile risasi, huyu mama alikuwa na mtoto wa 14 years na kasichana kadogo ka I think miaka 8 miaka 7. Huyu kijana wa 14 years aliona hiyo mkono ya Dita vile imepoint, akaona hii risasi inakuja kugonga sister yangu mdogo. Imagine alishika sister yake akamshield. Wakati Dita alisqueeze hiyo trigger, hiyo risasi ikapiga 14-year-old kwa kichwa. Ikamweka chini. So wakati situation ina cool down, ndio wana discover kuna mtoto wa 14 years ako na headshot. Sasa ni panic. Tuanze kupiga kelele kwa hii basi sasa. Oh mazee, iteni help mazee, ambulance, paramedic nini. So kidogo sijuka yao ni 911 wakaita. Ingekuwa America wangeita ambulance, ingekuwa Britain wangeita ambulance, ingekuwa some Spanish speaking countries wangeita ambulancia, lakini sababu tuko Germany wakaita Krankenwagen. Ikakuja hapo very fast kukuja kusaidia mtoto mazee. So ambulance ikafika, wazee wakaambia, bana tusaidieni na mtoto nini, tafadhali jo wacheni tumpatie help yenye anahitaji. So mtoi akawekwa kwa machela, stretcher very fast, tolewa kwa basi. Kuna hata stretcher, alivutwa hivi kama gunia ya waru pale Kinangop. Akaenda akawekwa pale kando kwa pavement. Paramedics wakangangana, wakamweka kwa stretcher, wakampandisha kwa ambulance. Teke mazee, wakamkimbiza hospitali. Unfortunately 2 hours later, mtoi hakumake it. That was the first casualty of the Gladbeck hostage crisis. Haya, sasa tumefika ile level yenye makarao wameshaanza kuona hawa say hawa si Trizex, hasa wana mean business, na hasa vile wanaongea hawajali, they care about nothing. Wachani nao waende, wacha waende. So dakika hiyo funguo za pingu zikapatikana. Marion akatolewa police custody, akarudishwa kwa basi very fast. Akaingia kwa basi ikafungwa, dereva akawasha basi na nini, ikachangamka, ikatoka, ikaenda. At this point I'm not very sure, lakini kwa hii milio za risasi hapa na pale, I think driver wa basi alipigwa graze kidogo na risasi, siko sure sana. So ameumia kidogo, lakini bado tunaweza sukuma hii basi tuende. So around uko towards tusha crossover, tusha toka 17, sasa tumeingia 18th of August 1988. Basi ikaanza safari kutoka Bremen ikielekea border ya Netherlands. Wakafinya basi kweli mpaka border ya Netherlands. Among wase wanawafuata ni undercover cops fulani mazee, wako na kagari, wanakimbiza hii basi deadly, lakini wanajaribu kumaintain na safe distance ni nini wasimezeshe. So wakiwa hiyo harakati ya kuchase mazee, I think at some point walikuwa wamefungiwa na magari zingine nini. So wakitry kumanuva, bahati mbaya mazee wakakam head on mazee na kilori. By the time wanatry kuhepa ikakuwa too late mazee, wakapigana head on na lori. One of the police officers, unfortunately, akadedi on the spot. That was the second casualty of the Gladbeck hostage situation. Haya, basi imepiga masafa, imevuka border, imeingia Netherlands. Washa establish communication na makops huko, wakasema ni aje bana, si unajua ma 1212 tunadai. Jo, mnatusikiza ama inakuaje? Netherlands wakaambia, okay, hapa msha cross border, mshaingia Netherlands, sisi kuna kitu hatufanyagi, atunegotiatingi na watu ambao wana terrorize watoto. So kama kuna watoto kwa hiyo basi watoke wote, kama mnataka tuwasikize. Wakapiga hesabu wakaona yenyewe hata tushaangusha mmoja jo, inachoma. Wacha tu watoi watoke. So watoi wakatoka. Haya, Netherlands wakaamua sasa tutasikiza. Mnadai aje? Wakasema bana, sisi kitu tunaitisha ni getaweka. Hata tutaki kitu ingine.
Si tunataka tu gari tunaweza toka nayo tuende kabisa na tuende sana. Hiyo ni kitu mnaweza kutupatia. Netherlands wakamwambia okay, getaway car sawa, mnataka gani? Tunataka BMW 7 Series 735i to be precise. Taka kitu ambayo iko na horsepower, tunaweza funguka nayo tuende sana. Netherlands wakamwambia ina mambo, we're gonna give you the getaway car but on one condition, that you let go of our say wengine wote watoke. Wakajiita meeting, wakajiambia okay, say hatuwa need ni wengi, so release our hostages, baki na kama wawili, tutaenda nao na hiyo BMW. BMW ikafika, hostages wakaachiliwa wa basi. Dita Dogomodhi ya mtu akakwama na wawili, watoto warembo sana. Mmoja I think alikuwa 24 years, mwingine alikuwa 18 years. The 18-year-old alikuwa anaitwa Silka kwa hapo mazee. Ile time wakiwa kwa basi huko Bremen, one of the people alikuwa naekewa revolver na Dita was Silka. An 18-year-old, yani mtoi tu ako tu sawa. So sahi watu wanaachiliwa, Silka ameshikwa tena na kadem kengine. I think Dita alikuwa amenokia kadem, juu alikuwa anakuwa naye mbaya sana. So amemwekea revolver hapa na kadem kengine kamebakishwa, the rest wameachiliwa. BMW 7 Series ishafika, washaingia ndani. The two hostages, Silka na wodem mwingine, alafu na nani? Dita kwa kiti ya nyuma. Then hapa mbele Jagen ako kwenye wheels na Marion hapa kando yake. Unajua Bonnie and Clyde situation. Na wakatoka mbio, walifinya hiyo gari deadly. So wakarudi wapi? Germany. Safari za mwisho hapa ziliwafikisha town inaitwa Cologne. Ni Cologne ama Cologne, naandikaga Cologne. So wameingia Cologne hivi vizuri. Wamefika pale wakajiambia mazee ubao imefika. Mkumbukeni sasa tushaingia tarehe 18 ya August. Hawa sasa wamekuwa on the run for the longest. Sasa tuko almost approaching the 50th hour. So wakaingia Cologne wakasema mazee hata tuko ubao jo, acha tutafute kakitu. So wakaenda kwa town square somewhere hapo. I think mmoja wao either Marion, I think ilikuwa Marion, akatoka kwenda kushika makahawa nini. Kumbe hii place wamepark mazee. Hiyo sasa ndio the media district ya hiyo mtaa. Like kila paparazzi wote wako hapo. Mainstream media, watu wa Edgar Obare wao wako huko. Yani anything to do with media hapo wako wengi. So before long, passers by na media walikuwa wamesha surround hiyo gari. Juu hiyo gari yao ilikuwa ishapigwa mapicha, washaijua. Yani alikuwa maseleba wasembaya. So mazeni ma-interview nini, itakuaje jo, rada ni gani, nini, sani maseleba wanachukua ma-interview, yani utadhani ni wasanii. Then, sijui mbona kuna kogana hii attitude ya kuokoleaga bad guys sana. Mazee maripota wanaanza kuwapatia maroots fiti za kutoka kwa hiyo city. Wanaanza kuwashow wale makaraongori ni kina nani. Like wanatry kusaidia hawa say watoke jo. Hapa nyuma, Silka, the 18-year-old, bado revolver imewekwa tu kwa shingo. So ikafika time ikakuwa it's a nuisance. Waso wamejaa, it's chaotic. Sorry. So Jagen akakuwa, hey, it's too much. We, tutoke hapa sasa. Watu wamezunguka gari, it's too much. Let's leave. So wakatoka. One of the reporters akasema, in fact, ndio msipotee, niruhusini nikae hapa kando, niwaonyeshe njia vile mtatoka vizuri, msishikwe na mtu, nyinyi muende safari yenu. Wakaona, good boy, ingia. Wakamfungulia mlango, akaingia. So akaenda akiwa direct mpaka wakafika place fulani, akamwambia gadhe, mimi nikishukia hapa niko sawa, mtanishi hiyo ingine si mtaendelea. Very nice. Akafungua mlango, akashuka, kafunga na the guys wakaendelea. By this time wadau, tuko 18th August, tuko huko kitu kama saa 6 mchana, tukielekea saa 7. So wameenda wameshashika design ya kutoka tao, wameshika nini? Highway. Ile A3 sasa ni twende sana. Kumbe hii BMW walikuwa wamepewa, wale maaskari wa Netherlands walikuwa wamefit ka gadget fulani, wanaweza izima remotely. Inaweza kwa hiyo ndio reason BMW zinapanda flatbed hivyo. Pengine kuna mtu kwa factory anazimaga hizo vitu. Karanja kwa happy SK. We have a solution, my guy. Inaweza kuwa kuna mtu kwa factory acha nizimie huyu. Ameingia kwa klande, wacha tumzimie. Okay. So already the Netherlands authorities walikuwa wamesha fix ka gadget fulani, wanaweza zima hiyo gari remotely.
But hiyo time sasa wakati haso wameingia A3 hiyo highway sasa ni kuenda wakasahau kuzima. So ama jamaa wanaenda tu. Jamaa hapo wamejipanga wakasema hapana, hasa wafai kupita zone fulani. So vile kutaenda kuende. Najua hapo ndani kuna hostages wawili. In case kuende vibaya ni collateral damage. Se lazima tu wakuwe stopped. So wakaenda wakafunga highway huko mbele, wakapack magari zao nini na wakakaa on the radio wanangojea tu hiyo gari itokee ikam sasa wamalize kila kitu. So wale maswato wao sijui wanaitagwa nini wamejipanga hapo wako sawa wanaingojea. Before long approach kitu kama saa 7 na kitu wanaona tu BMW 7 Series imetokea. Ndio hiyo, identify hiyo gari, ndio ile tunataka, ndio hiyo. Stop that vehicle. So ni kupump marisasi kwa engine. Sasa wamefunika barabara na magari, wamebarricade road na other cars. So akina Jagan walikamkaa wamepita na hizo magari lakini sababu tayari engine imekula risasi, hii kugongwa na magari zingine disable sijui mataya huko hazifunction nini, hiyo gari ikakamtua stop. Kukakuwa na fire exchange hapo kidogo ama sekunde tu, then kukatulia. I think our culprits waliona hii fire power hawa sasa wako nayo, sisi na hizi mapistol zetu hatuwezi. So wakafanya nini? Wakalegeza na wakasarenda. Wakati mazee wanakaa mjo kusekiwa hiyo gari nini, kuapprehenda wase nini, wanadiscover kwa hii melee mazee, kwa hii exchange risasi moja haijulikani ilitoka kwa nani, ilipita mazee ikachapa Silka kwa kifua mazee, straight to the heart, kapuncture mpaka lung. She was dead in 17 minutes. The third casualty in the Gladbeck hostage situation. So wale wase wakasarenda, captain pale Hans Jagen wakasarenda kila kitu, demi yake Marion, ndogo modhi wao hapo nyuma Dita amesha kubali mazee ni noma, wakakuwa apprehended, wakawekwa mapingu wote nini. The second hostage alipona for some reason, hakuumia, hakuguzwa na kitu, yeye alisurvive. Then ambulance kakame kachukua marehemu hapa, wakamkimbiza hosi. Of course after some time wakaingizwa kotini. Hiyo kitu ilikuwa ni ngori sana hapo, mmeua watu nini. So wote wawili Hans na Dita wakapigwa life sentences. Marion sababu ya kukuwa accomplice akapigwa miaka zake 9. So yeye aliserve na akatoka. As we speak I think Hans na nani bado wako ndani, siko sure. Yeah, but hao walipigwa life sentences zao baridi. Na after 56 hours, hiyo threat ikakuwa neutralized. And that's the story of the Gladbeck hostage situation. Ili last 56 hours. Ilifanya vitu mob zika change. Number 1, hiyo story ya wase wa media kujisikia maotero, unataka kukuwa negotiator, unataka kuingia usaidie wase. Hiyo story kwanza ikaskrepiwa, ilikuwa ni tricky sana. Then pia polisi kabidi wa change tactics kidogo. Like umse alikuwa anazunguka huko vile anataka, polisi walikuwa wanashindwa vile so siku hizi hakunaga kuachia hawa se watoke. Like mna deal na hiyo situation hapo haraka. So I think kuna training hiyo kama mambo close quarter battles nini. Wajue vile ku neutralize situation before kama hii hawa mazee last 56 hours bana noma. Yeah, hapo ndio tunakafungia wadau mazee. Kama imekubamba bana kam na Mbogi, napenda vile subscriptions zinaenda zikiongezeka nini. You guys mnanijenga deadly. Na ikikubamba zaidi, you know what to do, cheza kama wewe mazee. Imekuwa true sana na watambua sana. Adios muchachos. Peace. Kwisha. Never liereu. Ya juice wachana nayo hapo. Nitakuja kuendelea nayo in no time.